Let's move on over to the Pop Fun Atomy. Sharon Rose Master Hee Suk Lee will be coming up on stage. Let's give her a big round of applause. 안녕하십니까. 마포 탱크 샤론 로즈 마스터. Good afternoon, everyone. I am known as Mapo's Tank, Sharon Rose Master Hee Suk Lee. 탱크라는 별명은 The reason why my nickname is a tank is because I only move on forward. 스폰서님이 지어준 이름입니다. It's a name given to me by my sponsor. 4 years ago when I first met Atomy, 연봉 2억 이상. I was making over $200,000. 고소득을 계속 올리고 있었습니다. $1,000. 보험 방송에도 출연하는 등 I was also in an insurance 인정받는 시기를 보내고 있었는데요. field, and I was known to be successful doing insurance work, but I always had 여러분도 some nervousness in my heart. 100세 시대가 축복이 아니고 재앙이 될 수 They say we're going to live until we're 100. 효도를 한 마지막 세대이면서도 We are the last generation that have done to our parents, and we're the first generation that won't be 언젠가는 그만두게 될 텐데 getting care from our children. 생활을 어떻게 꾸려갈 것인가 하는 두려움과 불안감. So I had a lot of fear in my heart. 당시 남편은 At the time, my husband was working 영어 학원을 운영하고 있었는데요. in a financial firm and was running an English academy, 어엿하게 사회생활을 and our children were in the workplace. 잘해내는 것에는 보람이 있었지만 And there was a lot of reward for helping our children, but there were a lot of expenses, and we could not save a lot of money. And when my husband and I were to retire, we would have no cash flow. 물론 그동안에 모아둔 돈으로 Of course, we 살 수는 있겠지만 could just live 원하고 남들이 with the money that we've had 삶은 accumulated, but we would not have an abundant life. 장래에 대한 걱정은 지속한 There were worries about the future. 긴 노후 생활을 견뎌나가게 될까 Were we going to 애터미 사업을 continue our 운명적으로 만나게 돼 life after retirement? And I was able to meet Atomy 보험고객 한 at that time. 애터미를 소개하면서 One time, 참 좋은 my 제품을 client introduced to me about Atomy and asked me to become a member. 고객의 부탁이라 그 자리에서 가입하였고 I just applied, and after using the products were very cheap and affordable. 애터미 해모임이 제일 And Atomy's Hemoim product was very good. During winter, 으로 고민하던 사람이었어요. my hands would become very cold, 지나니까 but after time had passed, 전화시켜주는 거예요. it turned my hands and feet very warm. 으로 인해서 I was busy with my insurance and I almost lost my health. 건강에도요, 면역을 올려주고 And during that time, it helped me increase my immune system. 저는 환절기에 아침 저녁으로 And during 갑자기 눈이 changes of season, I had an allergic reaction. My eyes would swell and puff up. So I had allergic medication in my bag all the time. 저녁으로 섭취하고 But after consuming Hemoim in the morning and in the evening, I was able to overcome this allergic season. 빵점인 제 몸을 고쳐준 So Hem 최고의 was my 되었습니다. #1 product, 회원가입 as it helped me alleviate the allergic symptoms in my life. 1년이 지난 추운 And after a year, 강화 스폰서님하고 인천 my sponsor in Ganghwa and in Uijeongbu, 하게 됐는데요. we were able to meet together. And in that meeting, 한번 같이 해보자고 제안을 받았고 they asked me if I wanted to do this business. 여러분은 사업 참여를 제안받고 어떠셨어요? Did you feel when you were presented with an introduction to 왜 이제 얘기해? Atomy? 이 사업 Why are they telling me 많이 벌겠네. just now? 나도 오늘부터 당장 이 사업을 본격적으로 해야 되겠다 하고 I'm going to do this 덤벼들었어요. business. Is that how you react away? 네, 당연히 아니었어요. Of course not. 생각을 좀 해보자. They said, let me think about it. 하지 않았죠. And I didn't give them a final answer. 저에게 애터미라는 회사가 어떤 회사인지 알아봐줘. But I told my husband to look into Atomy as a company. 경영학을 전공하고 My husband graduated from Seoul National University's economics, and he worked in the field of finance. My husband, 영업적으로 financially, in terms of sales, in terms of profit, accounting, and who the CEO is. 부분 관계는 어떤지 배당 What about the dividends? What about the stocks owner? And financially, with the supplying partners and the CEO.
네트워크 마케팅이라는 방식으로 유통 사업을 하는데 They said they do marketing by network marketing company, but they have low debt and have 현금흐름이 좋은 profit 부지한 기업이라고 하는 and has 거예요. good cash flow. 재무제표가 이만큼 Its 좋은 financial, 회사가 its 한국에 있었나 financial papers 싶으면서 showed 대단히 좋은 that it 회사라고 was a 하는 very 거예요. good company. 소비자에게 제품을 강매하고 갑자기 문을 딱 It's not 닫아버리는 like other 실질 양산하는 companies 그런 that force 인건비성이 강한 consumers to 기업들이에요. purchase their products. 저는 네트워크라는 사업 방식이 오히려 저는 크게 마음에 들었어요. So 제 실적 얘기를 한번 this 해볼까요? network marketing means of distribution was really appealing 2020년부터 to me from 2020 2024년까지 till 4년 동안 2024. 회사 For 탑 10에서 out 계속 of 1등을 했어요. I was number one out of the 4,000 in the company. 그럼에도 불구하고 그 Nevertheless, 상품을 단단계로 한번 계약을 끝나면 once 다시 또 my 고객을 contract with 발굴하고 another was 다시 finished, I had to 끝나면 find 또 새로운 another 고객을 찾아 나서고 그런 client. 보험 사업이 너무 It was 힘들었어요. very difficult to do 그에 so. 반해서 네트워크 방식으로 As 계속적으로 opposed to that in network 사람과 marketing, 사람을 by 연결해서 linking one 가게를 person to 운영하면서 the 진행하는 other, 애터미 사업 방식이 너무 this 좋게 means of 느껴졌어요. business in Atomy seemed very appealing to me. 사냥과 채집 같은 It was like 그런 hunt and 사업 방식이 gathering 아니라 in the insurance business, 고객 but 동료와 in 같이 갈고 network marketing 이루어지는 here in 농장꾼 Atomy, 같은 애터미 it 사업 felt like it 방식이 was a 매력적으로 느껴졌어요. farming 더 business, 좋은 것은요, which took 애터미 time, but 자체는요, 우리의 the 눈에 seeds would go 보인다는 down deep 사실이에요. inside the 인터넷에서는 soil. 보험 상품을 팔려면 In 누구라도 Atomy, you 나의 could 상품을 sell 구입해야 되고 visible products. 한쪽에서 그분을 위한 사전적인 분석 활동이 한 건의 보험 And 계약을 in order to 만들어내는 일이요 sell 쉽지가 one 않아요. insurance 애터미 package, 제품은요 it's not 실제로 easy. 눈에 But in 보이는 Atomy, 제품을 you 먹어보고 can 발라보고 try, put 써보고 on 나서 the 건강해지고 products of Atomy, 예뻐지고 become 편리해지는 more 그런 효과를 beautiful, 보고 좋은 enjoy the 점만 conveniences, 수집하면 되는 and all 거였어요. you have to do is show 무엇보다 the 제일 good sides of 좋은 것은요 Atomy. 월 마감이 없다는 Most of 거예요. all, there was no 아마 goal 저와 that you 같이 had to 보험일을 reach. 해보신 분들은 다 동의하실 And 거예요. Atomy, I think you'll understand 처음에 if you've been in 마감이 좀 insurance 실적이 at 원하는 the 만큼 안 나오면 cut line 신경도 of every 날카로워지고요. month. 소화도 If 안 you're not 되고 able to meet your 우울해지고 deadline, 사무실 your 입구도 goal, 뜯어봐야 되고 and 집에서 you have 가족들이 to 보기 괜한 짜증나는 상황이었어요. 그런데 see how 애터미는 other people thought 사업하는데 of 월 you, 마감이 없으니 and 얼마나 that made 좋았는지 my relationship with my 자연스레 family go sour. But in 서비스 Atomy, 경력이 부족해서 there's no 하는데 굉장히 좋은 긍정적인 cut 역할을 line. 해줬어요. But the previous work 보험 that I 상품을 did 판매하면서 actually helped me 아파서 do 수술받은 work here 회복하는 in 고객들에게 Atomy. 건강하시라고 해모임, I would give hemoim 비타민C 등을 같이 소개할 수 to 있었고요. people who were 해외사업도 강의할 sick, 수 있어서 and I was 사업이 able 좀 to tell 빨리 them to 활발해질 수 있었던 것 join 같아요. the 여러분, business. 질문 하나 드릴게요. Let me ask you a 혹시 question. 주기세포를 이용한 화장품인데 그 화장품 주기세포 화장품을 쓰신 적 있으신가요? Have you 저는 used 당시 인기 결정인 주기세포 the cosmetic 기술자들과 함께 products 주기세포를 이용한 화장품을 of stem cell 새로운 화장품 research? 제조사의 OEM 방식으로 화장품을 제조해서 국내에 유통시켜 본 경험이 있어요. I've had the 물론 experience of 해외 distributing the stem 수출을 cell 위해서 research-based 디스트리뷰터를 cosmetic products here 이용해서 in Korea, 네트워크를 활용해서 홍콩에 and I've 수출했어요. used the network 그런데 of a person 화장품 that I 공급하는 knew and 사업 sold it to Hong 굉장히 Kong. 전문적이고 어려운 사업이라는 것을 처음에는 That's when I 이해하지 figured 못했어요. out how difficult it 사업이 was to 진행되면서 be in the 제품의 cosmetics 퀄리티 유지, business. But 또 as my 매출액이 늘어나는 business work 제품 생산, continued, 그리고 한꺼번에 몇 억씩 필요한 it 제조비 was 비용이 very 들어요. difficult 가격이 to 끌릴 come 수 up with the 있어요. capital 남은 물량의 to 재고는 처리해야 할 produce 거예요. 보관 문제는 어떻게 해요? products 게다가요. for 시간이 다가와서 manufacturing, 매장 오픈과 안에 갈등이 and there were 생겨요. very many 그럼 aspects 그 that I 기간에는 had to 매수안을 팔아야 돼요. look into, 구매율도 really weigh 축소하고 down 유지부도 유지하는 my 것도요. thinking by 보통 maintaining this 경쟁사들보다 더 business. 많은 난제들이 There were lots 발생했어요. of stress and a lot of 수출에 진척이 obstacles. 없어서 There was no 기회에 수출하고 많은 한계를 느끼고 사업을 improvement in the business. So 멈추었습니다. after one time 다행히 exporting 수출 it to 전략을 Hong Kong, 완만하게 진행되어서 한편의 새드 엔딩 스토리는 after 아니지만 one time of 그저 export, I had to close the 쏘쏘리로 business. 마무리했고요. It 화장품 wasn't, 사업 참 but I 어려운 was able to exit 사업이었지만 quite 좋은 well. 결과는 얻게 되었습니다. So 지금도 I didn't lose 주기세포 too 화장품을 much, 파는 but 회사가 it was 상표나 just a 그 so-so 산업의 story where 여건이 I was able 영업을 to 계속하고 있는 걸 보면요. just close the business in 옛날 a bit 원칙 sweet 소비품이라는 reality. 제품을 몇십만 원에 팔았던 화장품을 이 생각이 들게 해요. It made me think about a 홍콩 lot of 애터미 기업체가 cosmetic 오픈하고 나서 products sold for a very, very 지난주에 high 강의를 profit 갔어요. 한 margin. 교수님을 모시고 강의를 있거든요. I've heard a lecture 건강하게 from a 바뀌기 위해서 필요한 retired 분들에게 uh, 교육할 거라고 pr- 생각해서 professor in the nursing 시행했어요. 그런 department, 제자 한 명이요. and one of 정부기관의 the students 화장품의 there 성분과 효능을 조사하는 직책으로 근무 중이었다고 해요.
was working for a job that 네가 analyzed the 대학에서 돈 ingredients 버는 거 열심히 for the 했잖아. cosmetic products in all of 괜찮은데 Korea. 네가 So I 왜 asked 무슨 her, 브랜드를 사용하면 좋겠어? which brand should you use? 그랬더니 You know 이렇게 all the 몇 ingredients for 가지의 the 제품을 소개시켜 주더라는 cosmetic 거예요. products. And the 그랬더니 professor said, 뭘까요? her student introduced to them 좋아요. about one. 바로 Do you know which one that 애터미 is? It is 액티베이트 Atomy's 스킨케어라고 Absolute 했어요. Selective 해보세요. Skincare. 이 제품은요, 효능이 정말 좋아서 The 100만 원 이상의 가치가 effects in 가진 this 제품인데 싸도 너무 product is 싸다면서 very, very 이거 good, almost as 하나가 good as 인생이 products that 가능할까 할 sell for 정도로 a 거품질 thousand dollars. 저가격인데 So it's very high 진짜 quality 꼭 but very 쓰세요. affordable. 추천해서 개인적으로 사서 벌써 쓰고 계시고 있다고 And the 말씀하신 son was 거예요. already 그러니까 using 정말 this. 엄청난 자부심을 갖게 됐고요. I was very, 거의 very 다 proud. 끝나고 And after the lecture 그분은 was over, 애터미 회원가입을 the 하셨습니다. professor joined a membership, 지금은요, 찐 소비자로 계세요. and now she is a 그런 일을 true fan of 경험하면서 Atomy. 화장품 사업에 손을 대본 애터미의 본 저로서는 So for 애터미에 me, 완전 who's 매혹되고 seen Atomy 빠졌었어요. before, right, its product, I was 최고의 기술의 totally into 제품을 Atomy. 만들어주고 They 빠른 배송까지 그리고 manufactured the 철저한 best 보증까지 product 받아주는 with the best 시스템에 빼지 technology. 않을 수가 없었어요. 세종대왕상의 It 비상을 received the 받으려고 King 그러는데 Sejong 여러분 Award, 이 right, 제품 가지고 무엇을 못하겠어요. which is based on 그러자 저는 technological 계속해서 advancement. 박차를 가기 시작했어요. So I started 사업을 to invest 시작하면서 my time in 제일 먼저 Atomy. 파트너가 된 The 사람은 바로 first partner 저의 I had 언니였고 was my 두 sister. 번째 사람은 바로 The second 나를 person, 동서였어요. well, 그리고 my 세 번째 사람은 sister-in-law. 제 남편이었습니다. Third was my husband. 제 친언니와 동서는 다이아몬드 마스터고요. My 아까 sister and 교대학원 sister-in-law 들어가서 are diamond 교육센터 masters, 센터를 꿈꾸면서 and they have the 사업을 dream 했고 to open up a 남편은 education 거기서 center. My 샤론 로즈 husband 마스터가 되었어요. has become a Sharon Rose master. 든든한 지원군도 얻었으니 So I've had 애터미에 대한 supporters now. 더욱 몰입해야 되겠다고 생각을 So I 했고요. thought I should 제가 focus on 근무하는 Atomy. 보험회사는 성수동에 있는데 The company that I worked 마포센터 for was in 센터를 열었더니 Seongsu-dong, but the 마포센터랑 center 거리가 that I 사람들이 잘 was 땡기게 된 거예요. operating was in Map. Very 제가 어떻게 difficult to 했어요? commute back and forth. So what did I do? 네, 보험회사의 상사장님을 파트너로 I 만들었어요. made the branch manager 그리고요, of 보험회사 my 사무실을 insurance 센터에 company 있는 to become 건물로 my partner, 이사하게 했어요. and we had him move 다행히도 지사장님이 통큰 결단을 the 내려줘서 branch, and the branch 보험회사는 manager 9층에서 센터는 6층에서 moved to my 서로가 center. 왔다 갔다 So 하면서 I 애터미 was able 사업을 한 to 거예요. work for 이게 Atomy 얼마나 대단하고 또 while 행복한 doing my 사건이에요. insurance work all in the same building. 감사합니다. 최근 고무적인 일이 있었는데요. 저희 Recently, 30대 딸이 있어요. I have a daughter who's 대학교 나오면서 in her 지금은 30s. A 글로벌 제약회사에서 She's 일하고 working 있는데요. for 딸이 a company 계속 A, 땡겨서 이것저것 a 써봐도 global 효과가 없다고 하더라고요. pharmaceutical 뭘 company, 사줬겠어요? and she said she couldn't get rid 최근에 of her 딸의 skeleton, so I bought her the 샤론 Root 사줬더니 Vita shampoo in 써보니 너무 Atomy. 좋다는 And after 거예요. using it, she said it's 이를 so good, 통해서 and she introduced it to other 딸 people. 친구들이 네트워크 And 사업을 my 해보고 daughter's 싶다고 하는 friends 거예요. said they wanted to do 그리고 network marketing AI business. 시대가 되어서 We live in 인터넷 an 기업들이 AI 쏟아지면 business, 그런 걸 보면서 약사 같은 taking up a 전문 lot 직종도 of 위협을 jobs. 받고 So 있다고 even 실감한 거예요. pharmacists, 저희 their 딸 jobs 나중에 are at risk of losing their 애터미 jobs. 코드 받을 자격 있죠? My daughter has a right to receive the 그거는 Atomy code, 국내뿐 right? 아니라 So 사업도 not just here 해외도 in 없다고 Korea, 하는데요. I'm also 전에 doing business 헤어스타일링 overseas. 화장품 홍콩 수출한 적 있다고 I told you 그랬잖아요. I've had an 최근에 experience of 페이지 마스터가 exporting 되어서 작년 9월에 cosmetic 첫 products 후보자 회원을 만들었고요. overseas, right? So the person that I 뉴질랜드에 worked with 있는 is now my 유명한 partner, 작가가 셀즈 and 마스터가 my 되어서 주변에 niece, 열심히 who's a 알리고 teacher, 전달하는 sorry, my 여성부가 nephew, 되면서 who's a 진주가 teacher in 됐어요. New Zealand, is also 둘째 preparing 남편은요, 파트너 한 분 to be 부인이 promoted, 우즈베키스탄인 분인데 그분과 같이 우즈벡 사업도 and her 꿈꾸고 partner, 있어요. who's his wife, 한국말로 also 간단한 is 의사소통은 됐지만 planning 애터미 to do 사업은 her business in 해외 시스템인 Uzbekistan. 글로벌 원 But 마케팅과 Atomy has a 글로벌 global one 보안 marketing 기술의 system 보상 and 플랜을 또 infinite 회사소송, levels 소통에 대한 용어가 of 아주 commission 어려운 plan, 거예요. right? 익숙하지 않아서 So 6개월의 훈련 기간을 거친 it took 다음에 her 6 months of 우즈베키스탄에 training, 새로운 센터를 만들어 보려고 하고 and she's 있습니다. planning to open a center in 여러분, Uzbekistan. 성공하지 못한 사람들이 공통적으로 가지고 있는 것이 있는데 There's one thing 뭐냐면요. that people 누가 have in 봐도 common that can't succeed. 합리적이고 드라마틱한 핑계거리를 가지고 있대요. They always have something 그래서 to 계속 make 실패하는 것이 excuses with. 당당하다고 해요. So even though they 그러니까 fail, 저희에게 뭐가 있나요? they are 처음부터 bold. 엄청난 제품과
But what do we have? 상관없이 모두 We have 있도록 the best 하는 product here 전사적인 in 성공 시스템이 Atomy, 있고 and there is a success. 다양한 보상 플랜도 있고요. There's a marketing 이 plan. 모두 애터미에 있는 것들이에요. These are all that exist in 그런데도 Atomy. 애터미가 어렵다고 하는 분들 But those that say Atomy is difficult, they are just excuses, right? 회장님께서 Chairman 애터미 Hangill Park, 행사하던 리더에서 계기 비행이라는 글을 보내주었다고 해요. he sent them his writing 그 내용을 낭독하고 to the early 싶은데요. partners. Let me read this to you. 오늘의 삶이 만족스럽다면 If your life is satisfied today, 떠나지 않아도 됩니다. you don't have to leave your place. 가보지 않은 길을 가려고 합니다. We are trying to go a path that we have not taken. The reason why we are anxious is because we are taking a new path. 현실에 안주하려는 자신을 경계해야 합니다. We must 여러분, be accountable for ourselves. Who wants to be miserable? Do you want to? I used to make $100,000 through insurance business, but I was always nervous and anxious. Time of a new takeoff and easy landing through Atomy step by step. There's no perfect timing and situation through Atomy. Though it is not perfect, the timing is not perfect. You need to go forward like a tank, and I'm sure able to succeed. I hope all of you through Atomy will be able to have an abundant life, a balanced life, a successful life. I will end my speech here. Thank you so much, everyone. 네, 때와 완벽한 상황은 영원히 오지 않을지도 모른다는 말씀이 As you said, there is no perfect timing to start this business. Thank you much for sharing your business story. And ladies and gentlemen, let's make another big round of applause to Sharon Rose Master Lee Hee-suk. 구독, 좋아요 눌러주세요.